তারপর একটু আমরা we will do some listening, অনেক কিছু দিয়ে mix করে then we will do the literature part. তো যেহেতু আমাদের ফ্রাইডে ক্লাসটা এমনি টাইম কম, আপনাদের ক্লাসটা এমনি কিন্তু ছোট হয়, আমি লাস্টের ক্লাসে রিক্যাপ যাব, তারপর আমি কিছু রাইটিং অ্যাক্টিভিটিস করাবো, ঠিক আছে? সো লেটস স্টার্ট উইথ সাম স্পিকিংয়ের কোনো একটা টপিক নিয়ে আমরা কথা বলা শুরু করতে পারি। লাইক আপনারা একটা টপিক দিন, না হলে আমি একটা টপিক দিই, যে কোনো কিছু। হোয়াট ক্যান উই টক অ্যাবাউট? সকালবেলা কী নিয়ে কথা বলা যায়? আপনারা আরজে দেখেছেন? আরজে থেকে চিনেন বা আপনারা রেডিও শুনেন? তো দেখেন না কি রাবিশ, মানে অনেক ব্যাপারে কথা বলে, তাই না? কিন্তু ওগুলো আপনার শুনতে কিন্তু ভালো লাগবে, লাইক বাংলিশ, নানান রকম রেগুলার যা যা হচ্ছে সেটা নিয়ে, ঠিক আছে? Okay, so I'll give a topic. Let's talk about cooking. Who can cook? আপনাদের মধ্যে? You? Who else? No? আপনারা? আপনি? যে কুকিং করতে পারে না, আমি ধরে নিব সে খায়ও না, রাইট? বিকজ ইটস এ লাইফ স্কিল। কারণ আপনি যেরকম বাচ্চা হলে আপনাকে খেতে হবে, তো আপনার কুকিংটা জানতে হবে। অলওয়েজ কিন্তু আপনারা একটা বুয়া পাবেন না, একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবেন না, ঠিক আছে? অ্যান্ড ওয়াইফরা কি বুয়া হয়? আই এম নট শিওর, মনে হয়। সো ঠিক আছে, সো আপনাদের একটু কুকিংটা জানতে হবে। সো হোয়াট ক্যান ইউ কুক, মেজবা? Actually, I love Cooking. Okay. You love cooking? Yes. What do you love? I love cooking, especially I do lots of foods, some like as pulao, biryani, and steamed rice, fried rice, Okay. Chinese vegetables, and all are home place foods like as Okay. some curry, lots of curry, that's etc. This is made by our village home. And besides this, our village home cookings and lots of Chinese and cake, ice cream, and maximum this is Ice cream. Can you cook ice cream? No. No, this is not cook, but I also You also love eating. eating. Also love eating and also cooking. Okay, so let's say talk about the item you can cook. Give us a manual. Like we look at a manual driving light, look at a manual of the driving, and then we drive the car like that. Yes. So give us a manual, like how to cook. For example, how to cook Chinese vegetable. Then Chinese vegetable is a very easy recipe. Okay. So first, if you want to cook a Chinese vegetable, you need some items. That's like so first of all, vegetables. Vegetables you can select carrot, capsicum, corn, cabbage. Okay. Cauliflowers. This and you also added a potato. So first of all, what did you? You buy them and then you clean first them? you have to process the vegetables by Yeah. cutting its your own size. Cutting them, okay, into pieces. Then you need chili, Yes, you need and chili, cornflour, then and soy sauce. okay, you mix them and marinate that item, and then you keep that. Then if you want to cook a chicken Chinese vegetable, then if you need Okay. chicken, then you Okay. cut the chickens and finally in a fry pan you need to keep oil. Then you need to drop the chicken and finally fry the chicken. Then all the vegetables you drop the fry pan and it should be fried some 5 minutes. So you do not marinate, right? You don't No. have to marinate. If you want to cook a Chinese vegetable, you do not have to marinate. Okay. Then when it's boiled, then you drop water. Yes, because when you are
boiling, but you mixing two things, right? That is salt and pepper. So, What are the spices? What are the spices you're mixing? What are the spices you're mixing? Spices, pepper, Pepper, then the salt, sauce, then that is tasting salt, then then green chili, green chili. Okay. and onion. And how long you keep it on the stove? So ma'am, it's depending on boiling. Just your vegetable should be. It's finally it's half boiled. That's a vegetable. So- if you eat So perfectly. you cook it for half an hour? No. It's no need to happen. It's 20 to 25 minutes is enough for boiling Enough. this Okay. vegetable. Then finally, you need to corn flour. You need to add corn flour and then- But it's not. Corn flour is not very Chinese vegetable is basically not very liquid and not very. It's not that thickened, nor it is very what? Final process is very easy. You see that you will also do it easy. So the consistency will be gravy. You can say gravy. It should be a bit gravy, and it is not very spicy, not very what? It's not very hot. It's not very sour. It's like in the midway. So do you know what the Chinese actually do with their food habits? So what we cook is a sort of Bangladeshi Chinese, okay? This is our way of cooking it, but the actual Chinese people, can anyone guess what they eat? What is their food habit? I think they will. Say something. Open your mouth. কেন আপনারা মুখে দিয়ে বসে থাকেন? Girls, can't you cook? মেয়েরা আপনারা রান্না করতে পারেন না? বলেন. What can you cook? How do we cook actual Chinese item? Do you know that? What? I can't do Chinese item, but What I do you only know? cook, two things. No, First I of all, want to know actually what the Chinese do. How do they cook their items? They cook every item almost in a similar process. boiling. Boiling. Mainly boiling Boiling. and then salt and pepper. Right. That's it. So with some sauce. maybe some sort of sauces. Sometimes there is nothing. Almost quite raw. They also eat mice. Do you know that? What is Yeah. mice? They also eat mice. Mice maniki. What is mice? You have to know and you have to talk with me. Rats. You're referring to rats, right? Yes, it's Mouse. rats. Okay, so it's mice. They have an item. Mice, bear. Yes, they eat And that. also similar to drinking kind of wine which is made of red snake. Yes. So what is their theory behind not eating the regular foods and eating those? You people are making faces. Hey, আপনারা চেহারা বানাচ্ছেন, but they have a very good logic behind doing this. What is that? কে বলতে পারবে? There is a logic behind cooking this sort of items and eating. I'm eating snakes, I'm eating bats, I'm eating mice. Why? There must be some reasons. A very good reason is there. What is that? Who can share? You need to talk, guys. You need to talk and then we start the class. কথা বলেন. বলেন, লজিক আছে না? কোনো কাজ কি ইললজিক্যাল করে মানুষ কি ম্যাড তো না? According their thoughts, Yes, lots of logic yes, behind there this, is a logic. They are having snakes. They also eat insects like small According insects. to my eyes, their logic should be
every insect, every animal, and everything has their own own their own materials. That's a bad structure is different from cow, and mice structure is different from birds. Lots of animals, lots of insects are different from their. So, no, but what is the main reason? For example, they eat cockroach, they fry cockroaches. And they eat in jungle. No, No, I think they don't live in jungle. They're a very developed country, by the way, and they're very powerful these days. Do you know how? I don't want to go into the politics of war. I mean, warrior politics in China. One reason is that if you They're very if you habits to eat everything, you get that. খাওয়ার কোনো অভাব হবে না যেগুলো ওদের দেশটাও কিন্তু বড়, আপনাদের মতো কিন্তু না। তাহলে এবং ওদের অনেক ন্যাচারাল রিসোর্সেস, দে আর টেকনোলজিক্যালি ভেরি মাচ অ্যাডভান্স, দেন ওয়াই ডু দে, অ্যান্ড তারা মেডিকেল সায়েন্সে দেয়ার ওয়ে আহেড। যদি তারা একটা ভাইরাসে, আমি ধরে নিলাম তারা এটা ক্রিয়েট করেছে ল্যাবে, তাহলে তারা অনেক কিছুই পারে, আপনাদের নলেজের অনেক বাড়ে, আপনাদেরটা লিমিটেড। What is the main logic behind eating those things? Look. Okay, so whatever you eat, যে কোনো প্রাণী বা যে কোনো মানুষের যদি খান আপনি, মানুষের আপনি প্রোটিনটা কিন্তু সেম পাচ্ছেন, দ্য প্রোটিন ইনটেক ইজ সেম। আপনি প্রোটিন পাচ্ছেন ওই খাবারটা থেকে, যেসব মিনারেলস দরকার ইউ আর গেটিং দ্য মিনারেলস, এভরিথিং ইনসাইড ইউ, ঠিক আছে? কিন্তু আপনি যদি এখন প্যাস্চারাইজেশনে যান, এগ্রিকালচারে যান, ইট টেকস আ হিউজ লট অফ কস্ট, চিপ লেবার এবং অসম্ভব শারীরিক খাটনি, হাল চাষ করা, তারপর পোলট্রি ফার্মিং করা, হ্যাঁ, তারা ডগস খাচ্ছে, তারা যেটা খাচ্ছে, যেগুলো খাচ্ছে সেই জিনিসগুলো হলো গিয়ে ইজিলি অ্যাভেলেবল, সেগুলো আপনার অ্যাজ ফুড ইনটেক করা যাচ্ছে। There is no harm. খেয়ে প্রমাণ নেন, আমাকে যুক্তি না দেখে খেয়ে প্রমাণ নেন, there is no harm in that, because that is also a sort of protein. এটা আপনার বডি সেই ডেফিসিটগুলোই মিট করছে যেগুলো আপনি অন্য আদার অ্যানিমালস খেলে হচ্ছে। অ্যানিমালস কিংডমটাতে মোটামুটি আমাদের মধ্যে কিছু সিমিলারিটিস আছে, আমাদের বডি, আমাদের ফুড হ্যাবিটসে। আমরা সবাই কিন্তু উই আর ডিপেন্ডিং অন দ্য আর্থ থেকে তো মিনারেলসগুলো ওরা খাচ্ছে, সো ওদেরকে খেলেই একই মোরালেস। যেমন হোয়াট ইজ দ্য বিগ ডিফারেন্স বিটুইন ককরোচ অ্যান্ড শ্রিম? চিংড়ি এবং ককরোচের মধ্যে হোয়াট ইজ দ্য বিগ ডিফারেন্স? নট ভেরি বিগ ডিফারেন্স, ঠিক আছে? taste is almost same. Dog and cat, cows, it's almost same. There might be a taste difference, but it's almost same. People are making faces, but agriculture জন্য কিন্তু পৃথিবীর সব ল্যান্ড সুইটেবল, ঠিক আছে? ওদের জন্য ইটস ভেরি কস্টলি, so they eat things that are easily and cheaply available, and they are very, very figure conscious. I don't see them getting sick like us. আমরা দুদিন পর ডক্টরের কাছে যাই, we people, because we eat a lot of spices, they don't. So প্রত্যেকটা, there is a logic, there is a reason behind everything people do. It's not just আমরাই লজিক্যাল, আর কারো কোনো লজিক্যাল কোনো এবং তারা আপনার বয়েলড খেলে যে অসুখ হয়, that's not the thing. Once you boil, the germ is gone, until and unless that particular thing is like very, poisonous or things like that. Anyway, so Imran, we were talking about eating cockroaches and rats. What do you think about that? We were talking about eating cockroaches and rats. What do you think about that? So what can you cook? Fish curry, how do you cook that? First, I prepare curry, then fish, then put all kind of spices. Okay, it's as simple as that. So do you think we eat a lot of spices? Who think?
স্পাইসেস কিন্তু উৎপাদন করা আরেকটা ঝামেলা। ডু ইউ থিঙ্ক Yeah. we eat a lot of spices? অ্যাকচুয়ালি যেভাবে প্রডিউসড হয় জিনিসগুলো, আপনার একটা বেলার একটা আহারের জন্য যেই জিনিস যেভাবে প্রোডাকশনটা হচ্ছে, if you go there and take a look, you won't feel like eating. It takes a lot of hassle to prepare what we are eating every day. And সেই শ্রমটা যখন ম্যাক্সিমাম শ্রম বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম মানুষ যখন খাদ্য প্রোডাকশনেই নিয়েই থাকবে, আদার্স কি নিয়ে চিন্তা করবে? Where is the time to research? Where is the time to think beyond food? আমরা আমাদের বেসিক নিড নিয়েই তো পড়ে আছি, রাইট? সো এগুলো থেকে বের হয়ে অন্য কাজে নিজেদেরকে এঙ্গেজ করার জন্য কিন্তু বিদেশিরা খুব লাইট একটা ফাস্ট একটা কুকিং করে একটা কিছু খেয়ে। Trying the Yes. So my brother is in Germany. তার অনেক ঘটা ছিল খাওয়া দাওয়ার, হ্যাঁ, সে ঘটা না করে খেতে পারতো না। তার 10 বার একটা খাবার গরম করতে হবে, তারপর the various জায়গাতে খাবার কিনে খেতে What হবে। about Malaysian? Malaysian. Okay, Malaysian, if you say Malaysia, Malaysia is a multicultural country. Huh? So there are some Muslims, there are some liberal Muslims, there are Tamils, then there are Chinese people, and then there are Sri Lankans. I'm talking about the main tribes. So the main dominant tribe was Chinese, and I used to see Chinese restaurants everywhere. So there I learned that no, there is a big difference between the way they cook and what we eat as Chinese food in our restaurants. আমরা যেটা Chinese food খাই সেটা আমাদের version of Chinese food. They never eat it like that. So I had a friend whose name was Jia Jiping. She used to bring a sort of liquid with her. Okay? একটা লিকুইড নিয়ে আসতো একটা বটলে। It seemed like a juice. আমি তাকে জিজ্ঞাসা করতাম, what is it? এটা কি নিয়ে এসেছো? She used to say it's a juice, but আমি দেখতাম একটা ক্লিয়ার একটা ওয়াটার যেটার মধ্যে there are some peels of orange, ওটার মধ্যে ভাসছে। That is the juice. So I asked her, how do you do this? How do you make this? She said it's very simple. আমি একটা অরেঞ্জকে একটা কমলা ছিলে এক গরম পানিতে দিয়ে দিই। That's my juice. That's my orange juice. No extra color, no extra sugar, no extra syrup, nothing else. It's just the pure juice, right? That's doing a great thing to her body because warm water আপনার বডিতে অনেক কার্যকরী এবং একটা কমলা আছে ভিটামিন সি যেটা আপনাকে নানান রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দেয়। You see, ওরা কি দেখে ওরা মুখে টেস্ট দেখে কিন্তু ওরা খাবার খায় না। ঠিক আছে? হ্যাঁ, আমরা অসুস্থ না এগুলো খাই। If we wake up early in the morning and half boil water and lemon mixture, this liquid water is very Yes, what you say? Lemon, then lemon and half boil water. yeah, আপনার honey, boiled water, and then lemon. No, Not honey, not only lemon and half boil water. Half boiled water. You mean warm, lukewarm water. Okay, so yeah, you need to sometimes add garlic to that. It's very good actually. It's very good. Garlic is very We talked a lot, right? So আমাদের স্পিকিং যাবে কিছুক্ষণ। Guys, I can't help you. So আমি ওই দিনের রিক্যাপটা দিয়ে আপনাদেরকে ছোট্ট একটা ইডে আপনারা যেতে পারেন আমাকে টাস্কটা করলেন। সেটা হলো আমি বলেছিলাম যে Dryden, let's go to the next this main part of the thing. So Dryden থেকে আমরা পড়ছিলাম Dryden কি? Dryden ছিল একজন নিউ ক্লাসিস্ট। সে ছিল খুব রেশনাল এবং সে ছিল তার চিন্তা ভাবনা একটু ভিন্ন সেই সময়কার সেই কবিটা। এবং সে যে জিনিসগুলো লিখেছে এখন আপনারা কিভাবে দেখেন জানি না, আমি আনফরচুনেটলি আমি এটাকে ক্রিটিসিজম মানে এটাকে মানে মক করার হিসাবে দেখি। উনি ফাদার অফ ক্রিটিসিজম ছিল, ঠিক আছে? তো অনেকেই বলবে যে উনি লজিক্যাল ক্রিটিক করেছে, বাট আমি যদি আপনাদের প্রত্যেকটা কাজকে I try to prove it illogical, এবং আমি যদি আপনাদের সব মানে কাজগুলোকে ধরে ধরে খালি খারাপটা বের করি and কিভাবে থেকে ভালো করবো সেটা জানি না, then it's a problem. মানে ঠিক
আছে? সো ড্রাইডেন যেটা করে ওনার সময়কার বেশ কিছু লেখক এবং পোয়েটকে সে বেশ ক্রিটিসাইজ করে এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ওই সময় পাওয়ারে থাকা দুইটা লোকের সাথে তার খুব ক্ল্যাশ হয়। তারা ড্রাইডেনের কবিতা নিয়েও উল্টাপাল্টা বলেছিল, তাই ড্রাইডেনও কি করছে তাদের কবিতাকে নিয়ে অনেক ভালো মতো ক্রিটিসাইজ করেছিল। রিঅ্যাকশন দিছে তো ও বলছে সো ইটস লাইক আপনারা যদি মারামারি লেগে যান জিনিসটা কিরকম হবে সেটা। ঠিক আছে, এখন মেজবা যদি ইমরানকে মারে, ইমরানও মেজবাকে মারলো, দেন তারপর কি হলো? এটা থেকে আপনারা কি পেলেন? ভিতর থেকে কিছু মানে কোনো কিছু আছে নেয়ার মতো? মানে কিছু নাই। এখানে কিন্তু আমরা যে প্রিভিয়াস শেক্সপিয়ার পড়ছি ওখানে কিন্তু এই লেখকরা কিন্তু শেক্সপিয়ারের সমালোচনা করছে বাট পাশাপাশি তার ভালো দিক নিয়েও হ্যাঁ, ভালো দিক এবং সমালোচনাটা এমনভাবে করা উচিত যে আপনার কাজে আসছে। খামাখা সমালোচনা করে কিন্তু নেই। তো এনিওয়েজ উনি যেটা বলতে চাচ্ছে যে যারা এখনকার পোয়েট বা সে সময়কার পাওয়ারফুল কিং বা পোয়েট যারা, তারা একটু মাথা মোটা বা যেটা বলেন যে একটু স্টুপিড বা আপনার লেখাটা ওরকম হালকা লেখে এবং সেজন্য যেহেতু তারা পাওয়ারে আছে, তারা স্বীকৃতি পাচ্ছে। এখন আমি যদি এখানে দাঁড়িয়ে একটা কবিতা বলি, হ্যাঁ, সেটা আপনারা কি করবেন? আমরা বলবো হ্যাঁ ম্যাম কি সুন্দর কবিতা, হ্যাঁ। বা এখন যদি অথরিটি সেটা একটা কবিতা বলে আমি বলবো ওয়াও, আর আপনি দেখলে আপনাকে আমি বকা দিব। ঠিক আছে? সো ইটস আ পাওয়ার প্লে। বলবো যে ইমরান এগুলো আপনি কি লিখেছেন, এটা অথরিটি হাসিস স্যার লিখলে কি বলবো? ওয়াও। কেন? বিকজ দিস পাওয়ার প্লে। তো উনি এটাই বোঝাতে চেয়েছিল যে যতদিনই আপনারা চেষ্টা করেন মানে পাওয়ারটা ধরে রাখতে, যে আমার পর আমার ছেলে লিখবে, তারপরে তার ছেলে লিখবে এবং এটাই পাবলিশ হবে, এটাই আমরা শিখবো, এটা বেশি দিন আপনি ধরে রাখতে পারবেন না। আলটিমেটলি পাওয়ার গেমটা চেঞ্জ হয়ে যায়। আলটিমেটলি দ্য সার্টেড কোয়েশ্চেন ইজ যার কোয়ালিফিকেশন যার বেশি, যার কথায় বেশি যুক্তি আছে তারটাই আমরা পড়বো বা তারটাই আমরা নিব। সো ওনার জিনিসটা এরকম ছিল। আর সে এই ক্রিটিসাইজটা করেছে ম্যাক ফ্লেক নাও, ঠিক আছে, ম্যাক ফ্লেক নাও পোমের মাধ্যমে। ইট ওয়াজ, আপনি ভাবতে পারেন এখন কোনো কেউ কিন্তু হয়তো লিখবে না এভাবে যে একটা পুরো কবিতা ক্রিটিসিজম, এবং এটা পড়ে অনেকে হেসেছেও, মজাও পেয়েছে এবং বুঝতেও পেরেছে যে না, ইটস নট অলওয়েজ the way it should be. Because you're a king, everything is okay with you, but not always like that. এখন আমি আপনাদের যেটা লিখতে দিব সেটা হল, লিখতে দেওয়া মানে কি ভয় পাবেন না, আপনাদের কিছু জিনিস লিখতে শুরু করতে, প্রেজেন্টেশন দেওয়া শুরু করতে হবে। ঠিক আছে? আপনারা টেনশনে পড়েছেন আমি দেখতে পাচ্ছি। তো এই কবিতা সাপোজ আপনি মনে করেন যে আমি ড্রাইডেন, ঠিক আছে, আমি মৌসুমীকে বানাই শ্যাডওয়েল। হ্যাঁ, শ্যাডওয়েল ইজ দ্য পোয়েট যাকে ক্রিটিসাইজ করেছে ড্রাইডেন। এখন আমি মৌসুমীর এগেনস্টে খুব খারাপ কথা লিখলাম, মৌসুমী লিখতে পারে না এই সেই। এখন মৌসুমী হিসাবে আপনি কিভাবে অ্যান্সার ব্যাক করবেন? এখন আপনারা একটু পেয়ার করে বসেন বা গ্রুপ করেন এবং একটু ফোনটা দেখেন। আপনাদের সবচেয়ে প্রিয় সোর্স অফ ইনফরমেশন হলো গুগলটা খুলেন এবং দেখেন যে ওখানে কি লেখা আছে। ফাইন্ড ইউর হেল্পার। গুগলকে আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবেই রাখেন। গুগলকে কিন্তু আপনারা কি বানানো যাবে না, অথরিটি বানানো যাবে না। গুগলকে আপনাদের জীবনটা আপনারা সঁপে দিয়েন না। থিমটা হলো গিয়ে ড্রাইডেন যেভাবে শ্যাডওয়েলকে ইনসাল্ট করলো, আপনি শ্যাডওয়েল হলে কি করতেন? হোয়াট? এখানে ড্রাইডেন তো শুধু ইনসাল্টই করছে, কোনো পরামর্শ দেয় নাই যে সে এখান থেকে ডেভেলপ করতে পারে। পরামর্শ in the sense there were things which were constructive but not that much. What would you do? If you were in case of shadow, আপনি এভাবে চিন্তা করেন যে রেডবা আপনারটা একটা ক্রিটিসাইজ করলো, সেটা কিন্তু আপনি
So আপনি কিভাবে মেসবাকে ডিপ্লয় করবেন? How do you take action against মেসবা? আপনি পোয়েট কিং আপনি কি করবেন? What would you reaction? সেটাই লাগে রিঅ্যাকশনটা হতে পারে কি করা, ব্যানিশ করা, দেশ থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া, হতে পারে তাকে সুরে চড়ানো, হতে পারে তার এগেনস্টে কিছুই না বলা, হতে পারে তার ক্রিটিসিজমগুলোকে অ্যাকসেপ্ট করে নিজেকে শুধরানো। দেয়ার ক্যান বি, ইট ক্যান বি এনিথিং। How would you react to that? What would you do if you were in case of Shadwell? আমি এই ধরনের প্রশ্ন করবো আমি যদি করে শ্যাডওয়েলের জায়গায় নিজেকে আপনি কল্পনা করে কিছু একটা লেখেন। মাঝে তার মৌসুমী বিশাল বিপদে পড়েছে। Shadow was the king of this kingdom or the shadow was the king of the poet? ও পোয়েটের ছেলে ছিল যার কাছে আলটিমেটলি পাওয়ারটা চলে আসে, যখন ওই মেইন বেস্ট পোয়েট ইন দ্য কান্ট্রি ফর এক্সাম্পল, ওরটাই সবাই ফলো করবে। He was the king of, and তার ফাদার ওয়াজ দ্য কিং অ্যান্ড দেন হ্যাঁ সে তার কাছে চলে যায় পাওয়ারটা দিয়ে, পুরো ফাদারটা সে রিটায়ার করে। তখন সে ড্রাইডেন অনেক টিস করে যে তুমি পাওয়ারটা কাকে দিচ্ছ, জাস্ট তোমার মতোই, ঠিক আছে, এই ফ্লজ ওর। যখন শ্যাডওয়েল কি অ্যাটাক করেছে, কারণ শ্যাডওয়েল তো ইয়াং, ওর সাথে কম্পিট করতে পারবে। হ্যাঁ, আর ফাদার তো রিটায়ার করেছে, ফাদারের সাথে তোমার নেই, আপনার নেই। বাট ফাদার পাওয়ারফুল বলে কিন্তু সান পাওয়ারফুল হলো। আপনার বাবাকে আপনাকে বসাবে নাকি অন্য কাউকে বসাবে তার সে একটা বিজনেসে, অবভিয়াসলি আমাকে সেটাই, ওটাই করেছে। What would you do if we're in case of Shadwell? এটা একটু দেখেন লেখা যায় কিনা। আপনি কি করবেন শ্যাডওয়েলের জায়গা হলে? আপনি শ্যাডওয়েল, আপনার হাতে ক্ষমতা, আপনাকে একটা সাধারণ একটা ছবি অপমানজনক কথাবার্তা ওপেন লিখে পাবলিশ করে দিচ্ছে, সেটা শুনে দেশবাসী হাসছে। এটা মেনে নেওয়া যায় না। এটা মেনে নেওয়া যায় না। depending on our opinion. Actually, এটা মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। লিখতেই হবে এবং শেয়ারই করতে হবে, রেকর্ডও যাবে, সবাই জানে। এখন নাইস পোলাইট ফেক অ্যান্সার দিবে না, যেটা করবে সেটা লিখবে। ইমাজিন ইয়োরসেলফ ইন দ্যাট প্লেস। বসে আপনি কি করবেন? মাঝেটা কি করতে লাগবে? আপনারা কি গুগল দেখছেন, একটু আপনারা সেট দাও মাথায় ঢুকে সেটা আপনারা তো ওটা করবেন না, রিডিং করবেন না, কিছু করবেন না।
আপনারা 2 লাইন করে লিখে শেয়ার করতে পারেন। কে শেয়ার করবে পরে? একটু 1 মিনিট বলবেন। আপনি কিছু বলবেন? Want to share? No? Nisha? First of all, like take out if Dragon stage has a basis or not. If stage have a basis, like that characterism, besides I will try to give you over two or three messages, technology either in United States. But if it's stage business, I will give it to stage. Furthermore, I will initially happen of global capitalist. We still need to get the public data, right? How do you know what they're doing for? So you can give them constructive feedback as well. I'm not going to do it because I felt bad. But that is a media truly good. अच्छा आपको लोगों को जो এবার আপনি কি বলো একটা লাইন বলো কোনো সমস্যা নেই মেসা বলো I already think that this is already as seen in Netflix when Dryden removed the king shadow through poetry. This very brave initiative from Dryden, as he was the general citizens of this kingdom. But he already through his criticisms against the king. Yeah. So if I were a shadow and I were the king of these kingdoms, and if Dryden criticism me, I take this message further and then think that which mistakes is done by me day by day. And if I was not qualified to return poem, then I try to correct myself and read the poem of Dryden, which is written very strictly and which is fulfilled by lots of messages. Then I read it day by day, and write and correct my poem very perfectly. That was accepted by the audience perfectly, and audience should be benefited through my poems. That's my একটা ব্যালেন্স আনা যে আমাকে একটা খারাপ কথা বলে সবার খারাপ যাচ্ছে তো আমি আমার এই জিনিসগুলোকে ঠিক করার চেষ্টা করি যাতে করে আমি তাদের কাছে আমার রেসপন্সটা পাই it's like a style. And I try and give the best efforts that I could be the cross guidance, and that I should be the acceptance is more better than guidance. ওকে আপনার পিছনে আপনার নামটা বলুন Abu আপনি বলুন তার পিছনে মাহমুদ তাই না লিখেছেন আমি এটা আসলে বুঝিনি এখন। আচ্ছা ঠিক আছে বসেন কোনো সমস্যা নেই ইমরান বলেন My opinion from Lec-3
5 we Thomas Shadwell, since I'm king so I would be very disappointed by getting such criticized by other people like Dryden. So here I'm totally agree with Sharon and the way. এখন তো একটা ভালো কথা বলছে ইনস্টাগ্রামে অ্যাক্টিভিটি এরকম ছিল না ইট ওয়াজ অ্যাগ্রেসিভ সো আই এক্সপেক্টেড যে অ্যাগ্রেসিভ কোন অ্যানসার দিবেন কি করা যায় মনে করেন তাকে এখন যদি আপনি হ্যাং করার ডিসিশন নেন পুরো সিটিজেন আপারে বেশি চলে যায় But I will take it very positive and I will take his advice. So I would definitely invite him and take his advice how to do where we fall. It's not a political decision, right? It's actually. I have the power to hang in or kill him as if Yeah. Shadow was a king. But if he thinks his positions should be decreased day by day, if all people against the king. But if he kind enough to Dryden and correct himself, and she should be more. তাহলে এটা আপনি কেন করছেন নিজের পজিশনটা বাঁচানোর জন্য Yes. দেখি ড্রাইভিংটা ভালো হয়েছে নিজের পজিশনটা বাঁচানোর জন্য Yes, obviously. এবং আপনারা বলছেন যে আপনারা কেউ কিল করতে চান না If কেউ ব্যানিশ করতে চাচ্ছেন না কেন না ব্যানিশ করে দিলে কি সমস্যা দেশ থেকে then probably we and Dryden that the nation will remember me for my time as a Mirza for us. Yes, sir. But history remember a king two things, sir. Good things and bad things, sir. And if the shadow correct himself and try to retain the best ones, that history will remember his for his noble work. তো দিন শেষে আপনারা চান আপনার মানুষের মনে থেকে যাবে Yes. সবাইকে চান মনে থেকে কি হবে কারণ আমরা যতই আমরা এখন বলতেছি সিচুয়েশনের উপর ডিপেন্ড করে মার মুক্তি এবং হিংসা হতে পারে সেটা বুঝিয়ে দিল নানা কথা সিচুয়েশন বুঝে কাজ How we are in Dryden. You will criticize me as the king of this kingdom. Dryden should be hanged because he might go to the king's palace and tell the king clearly there is your mistake, you should improve here. আচ্ছা সেটা বললে কাজ হতো না কেন হতো না কারণ তুমি কি কথা বলছো who cares what you ওখানে হয়তো এক্সিকিউট করে এটা তো একটু আলাদা করতে ডিরেক্টলি কোনো কথা বলা ছাড়া ডিরেক্টলি বলে দিচ্ছে শিশিরের মধ্যে একটা গান আগে দিল ডিরেক্টলি সেজন্য সেটা নাই একটা ইসেই একটা সবার কাছে পাবলিশ করেছে ওপেন লিডে আমার কাছে সেটা Dryden was the citizens of Bangladesh and our government should give them কি করতে বলে অনলাইনে ডিসকাস আপনার পরীক্ষা থেকে যেটা কারণ কবিতা আমাদের মুখস্থ করা যায় কবিতা মুখস্থ করলে যেটা হবে আপনারা মুখস্থ করে একটু করে বমি করে আপনারা ভুলে যাবেন যদি আপনাদেরকে অ্যানালাইজ করতে শেখাই একটু করে যদি ওরা সব হবে আপনাদের এখন মানে ক্লাস আছে না আচ্ছা আপনি স্টুডেন্ট সার্টিফিকেট দিতে আসবে সব কোর্সের জন্য আপনি সাড়ে দিন দেন বাকিদেরকে আমন্ত্রণ আপনাদের ইফ ইউ ওয়ান্ট টু চিয়ার ফর দেম then you know now
বলছেন একটু ছাড়ি দাও না আমি তো পাচ্ছি না আজকে why should I cheer for the present generation That child person. so Imran শিশুরা হাতে কিছু কথা বলে না জিনিস ফেল করবে তাহলে কথা বলো তো তারা আমাদের নেক্সট ক্লাসে আমরা সিস্টেমে স্টার্ট করব বলো if you all agree then we can do it That's the lesson.